So, okay guys, dito na tayo sa lesson 5 ng Advanced Calculus 1. So, hoping nyo na-miss nyo. So, last time, nagpo-prove tayo ng limit using epsilon delta. Then, pinrove natin yung iba. Then, nag-mathematical induction tayo. Nag-prove din tayo ng mga limit or mga theorems about limit. Okay, then, now, din naman tayo, mag-evaluate ulit tayo ng limit. So, nakapag-evaluate na tayo dati sa Calculus 1. Pero napakasimple lang. So, yung ibang part o yung iba pang hindi nyo alam, try natin evaluate dito. So, dito ko ituturo lahat sa Advanced Calculus 1. So, after nito, after pa ng ilang weeks, doon na tayo pupunta ng sequence, then saka tayo magdi-derivative, saka tayo mag-matrix. Ayan yung takbo ng discussion natin. Okay, so let's have one-sided limit. So, before tayo mag-discuss what is one-sided limit, so, meron other technique in evaluating limit. So, I have two example here na pag chinek mo, kunyari sinubstitute mo agad yung value ng x, ang nangyayari is, kung na-observe mo, kunyari square root of x minus 4 over x minus 16, pag sinubstitute mo, ang obvious ang lumalabas is parang 0 over 0, which is indeterminate form. Ganon din sa may number 2, so pag sinubstitute mo yung 8 na yan, ganon din lalabas, 0 over 0. So, ang ginagawa nyo, sabi ni Calculus 3, pag indeterminate form, apply L'Hopital's rule. Okay, so pag yung limit is indeterminate form or 0 over 0, na-apply mo yung L'Hopital's rule. Kunin mo yung derivative ng numerator, derivative ng denominator. Pero, hindi yun na ituturo ko since naturo naman na sa inyo. So, ang ituturo ko is other technique in evaluating limit. So, una using algebraic manipulation. So, i-manipulate lang natin siya through factoring. Okay, then yung isa is by change of variable. So, meaning, yung variable x papalitan natin. Okay, so proceed tayo. So, sagutan natin yung number 1. So, sabi na number 1, the limit of square root of x minus 4 over x minus 16 as x approaches 16. So, through algebraic manipulation, ano yung iniisip mo? So, sabi mo, sir, magpa-factoring ka. So, dapat mag-undergo ko ng factoring dyan. So, ito yung nakikita ko. May nakikita ko square root of x sa taas. Okay? So, ang gagawin ko, yung sa ilalim, gagawin ko rin may square root of x. So, ito yung nangyari. This is equal. This is limit as x approaches 16. Okay? Ng square root of x minus 4. So, wala akong ginalaw dyan. All over. Yung x, pwede ko i-represent as ganito. Square root of x raised sa 2. Tama? Square root of x raised sa 2 is still x. Tama? Then, minus 4 raised sa 2. Okay, so kung napansin nyo yung denominator, ano nangyari? Sir, factorable na siya, parang a squared minus b squared. So, pwede ko siya i-factor. Tama? So, pag nag-factor ako sa ilalim, ano mangyari? This is equal sa limit as x approaches 16. Okay, then this square root of x minus 4 all over yung dalawang factor square root of x plus 4 then square root of x minus 4. Okay, so ang obvious na may makakancel tayo dyan, which is itong part ito. So pag kinancel niyan dyan, so next is ang matitira na lang is that is only the limit as x approaches 16 ng 1 over square root of x plus 4. Okay, so that sa part na yan, wala na matitira na indeterminate. So, hindi na makaka-apekto sa pag pinalit natin ng value ng x, hindi na makaka-apekto sa limit. So, applying the limit, so this is equal sa 1 over square root of 16 plus 4, which is equal sa 1 over 4 plus 4, which is equal sa 1 over 8. So, therefore, the limit nung kanina is equal sa 1 over 8. So, ayun yung algebraic manipulation. So, gumawa ako ng way para makapag-factor ako, para ma-apply ko yung algebra ko dati. Okay, so, sana may isip mo rin yan. Hoping na may isip mo kasi ginawa ko. May kita mo rin yan. Ang obvious pag square root. Okay, habol ako sa x squared. Okay, next is by change of variable. Ano naman yung other solution? So, goal natin dapat parehas. So, next is change of variable. So, that is change of variable. So, paano naman yung change of variable?
So, yung given is square root of x minus 4 over x minus 16. So, ang gagawin ko, ililet ko. So, maglilet ako ng u is equal to square root of x. Okay, squaring both sides, that is u squared is equal to x. So, nakapagpalit na ako ng dalawa. Yung square root of x ko u, yung x ko u squared. Okay, next is kung magpapalit ka ng variable, so di ba nga nangyari, yung mga variable lalagay ko lang dito. So mangyari, yung mga variable dito, this is limit, then lagay ko dito is yung square root of x magiging u minus 4 over u squared minus 4. 4 squared, kasi yung 16 magiging 4 squared. Okay, then ganyan. Ngayon, syempre, yung x approaches 16, magpapalit din yan. Pero, hindi mananatiling 16 yan. Okay, tandaan na, hindi yan mananatiling 16. Bakit? Kasi nagpalit ka ng variable. So, dito, as x approaches 16, si u naman, pag nag-change ka ng variable, as u approaches 4. Ganun yung nangyari. Kasi nga sabi, si u is equal to square root of x. Meaning, kung sa x approaches 16, si u approaches square root of 16. That is 4. So, meaning this is 4. Okay, so pansinin niya na pag nag-change variable ka, change of limit din. Okay, next. By factoring, syempre, alam niyo na yung mangyari. That is limit as u approaches 4. Pag pinactor, similar na mangyari dito. This is 1 over u plus 4 na lang. Tama, kasi nga mangyari dito is yung factor niya u minus 4 over u minus 4 multiplied by u plus 4. So makakancel kayo part na yun. So applying the limit, this is equal sa 1 over 4 plus 4, which is equal sa 1 over 8. Okay, so gumana yung change of variable. So in either case, it's either mag-manipulate ka, mag-change of variable ka. So kung saan ka mas convenient, lalo pag mga ganitong scenario, go lang. So kailan mo gagawin to? Pag nakita mong 0 over 0 or indeterminate form, yung mga infinity over infinity yung sagot. So possible, lagi naman dito possible 0 over 0 eh. Okay, so yan yung mga gagawin natin. So proceed tayo sa number 2. Ang gagawin ko na lang is algebraic manipulation, I guess. Or sige, mas maganda change of variable para mas magamay nyo. Kasi sa algebraic manipulation, ganun din naman yung magiging factor niya. So change of variable tayo. So mag-let ako. So doon tayo sa cube root. So mag-let ako ng let u is equal to cube root of x. Okay, since cube root taking cube both sides, this is cube u cube, then this is equal to x. Now, pansinin niyo yung limit, lagay na natin as x approaches 8 si u, so u approaches 2. Bakit? Cube root of x, sabi na si u is cube root of x, meaning si u mag-a-approach lang kay 2. Ngayon, change natin. So this is equal sa limit as u approaches 2, okay, ng x is u cube, okay, then gagawin ko itong 2 cube all over, this is u minus 2. So obviously sa taas factorable, so difference of 2 cube. So ano factor ng difference of 2 cube? This is equal sa limit as u approaches 2 ng this is u minus 2, ito yung unang factor, multiplied by u squared, okay, then plus 2u plus 4. So pacheck na lang sa inyo factor ng technique sa algebra. Then this is u minus 2, okay, then square bracket dapat. Then this is equal sa limit as u approaches 2 ng u squared plus 2u plus 4, kasi makakancel yung u minus 2, okay, sa numerator and denominator. Then applying the limit, this is equal sa 2 squared plus 2 times 2 plus 4. So that is 4 plus 4 plus 4, which is equal sa 12. Okay, so hoping na appreciate nyo yung other technique natin.
Okay, so mag-proceed na tayo sa definition ng one-sided limit natin. So definition 1, we see that f of x approaches to the left hand limit L as x approaches a from the left and right, and we write, from the left again, from the left and right limit of x approaches a from the left. Okay, so tama, a from the left, f of x is equal to L. So if f is defined on some open interval c comma a for every epsilon greater than 0, there exists data greater than 0 such that f of x minus L is less than epsilon if a minus delta is less than x less than a. So paano ba yung mga ganitong limit? Masasabi mong limit siya to the left. So for example, kunyari, yung given is limit ng x approaches ng 2 to the left, tapos f of x, assuming lang. Okay, sa ilalim, yung mga values na gagamitin ko nun, yung values ng x, assuming ito yung 0, ito yung 1, ito yung 2. Okay, then sabi niya, 2 from the left. So 2 from the left, yung mga values somewhere na nandito. Okay, hindi nangangahulugan na from 2 from the left, meaning lahat doon. Okay, tandaan na, mindset mo na hindi lahat ng values nandoon. Ang ibig sabihin ng 2 to the left, ang ibig sabihin niya, yung mga values na possible na gagamitin ko ay C 1.99999, 1.99999, 1.9999, at napakarami niyan. Yan yung mga values from the left ng 2. Ngayon, pag sinabi ko na mamaya yung 2 from the right, so meaning yun naman yung mga mataas sa kanya ng 0 point something na konti. So meaning, pag sinabi ng left hand, okay, so meaning yun mga values na sobrang konti, at the same time marami. Okay, so meaning hindi siya nag-iisa, madaming value. Ngayon, kukonsider natin yung madaming value pag makaka-affect siya sa limit. So may instances kasi na hindi siya makaka-affect sa limit. So mamaya may explain ko, may kita nyo sa solution ko. So sir, bakit ganun yung sagot? Bakit ganito yung sagot? So may mga scenario kasi ganito mangyayari. At sir, ano ba value ng x approaches 2 from the left? So yung 2 na yan, pag hindi makaka-affect yung something na maliit na changes na yun, recta substitute. Meaning, yung 2, palit ko pa rin. Okay? Ngayon, kung makaka-apekto siya ng konting-konti, ang gagawin ko, ang sagot, it's either, ang magiging sagot niyan, it's either 0 to the right or 0 to the left. Bakit? Ang magiging, kunyari, for example, kunyari, ang nangyari, that is x plus 2. Huwag yan. For example, that is, I think, x minus 2. So, kung isipin mo mabuti, yung 2 to the left, pag sinabstitute ko, ito yung 2 to the left niyan. Since 2 to the left minus 2. So, ang nangyari yan, may konting changes yan. So, 2 to the left, nandito yan, that is 1.999 something minus 2. So, ano magiging sagot dyan? Ang magiging sagot dyan, hindi mo alam kung ano eksaktong sagot na 0.00 something. So, kung tatanungin kita, sino mas malaki sa kanila? Actually, mas malaki si 2. Other than dito. Tama? So, dahil mas malaki to, ang sagot is negative. Okay? So, dahil negative, ang sagot, hindi mo yung negative sagot. Ang sagot mo is 0 to the left. Kasi, negative 0.0000 something yung sagot niyan. Ulit negative 0.0000 something yung sagot niyan. Ayun yung ini-explain ko. So, ulitin ko lang magiging ganito yung sagutan mo pag ang lumabas na point is ang ganyan. 2 to the left minus 2. So, imagine mo, si 2 to the left is 1.99, 1.999 something, minus 2. So, napakaraming values nun eh. So, intindihin mo may mga values na ganito siya. Negative 0.001 siya. Negative 0.000001 siya. Negative 0.00001 siya. So, napakadaming values nun. So, ang representation nun is 0 from the left. So, meaning, yung mga values na negative, tapos from the right ng 0, pero napakaliit. Yun yung ibig sabihin yan. So, ulitin ko kailan magiging ganyan sagot? Pag makaka-apekto. Pero pag ganito naman, for example, x plus 3, hindi naman siya makaka-apekto. For example, pag sinubstitute ko, okay, wala nang epekto, wala akong iintindihin. Ang gagawin ko lang, sa substitute ko lang. So, therefore, that is 2 plus 3. Right away, that is 5. Sa substitute ko lang as in, i-apply ko na yung limit. Okay, so yun yung value ni left hand limit. So uma-apply siya usually dun sa mga values na kung saan, dun sa mga factors or mga variable na kung saan magkakaroon siya ng epekto.
So, kung doon siya makapekto rin ito, nagka-apekto. So, 0 to the left or 0. 0 from the right, then 0 from the left. Ganyan yung mga possible sagot. Okay, so, punta tayo dun sa sunod na value. Magdagdag pa ako. Diba sabi ko, negative 2 from the left. So, lagay naman ako negative 1. Kunyari, negative 1 from the left. Ano naman yung mga possible values ng negative 1 from the left? So, kung negative 1 from the left, that is negative. So, probably, yung mga values na yan is negative 1.0. Tama, kasi negative 2 sunod dun eh. So, diba, ito yung negative 2, ito si negative 1. So, yung mga values na kinukonsider, ito mga something nandito dito. Tama? So, yung mga something nandyan. So, that is negative 0.000001, negative 1.0000000001, negative 1.000000000001. Okay, ngayon, ano naman pinagtataka mo? Sir, kanina po kasi sir, dun sa may positive, dito sa ones in between the 2, yung 2 from the left, mga 1.999 something yun, kung iisipin mo. Okay? Dito naman, pagdating sa negative 1, paangat yan eh. Papunta sa negative 2. Literal, paangat ng number, pero hindi paangat ng value. Ha? Tama? So, that is negative 1.001. Hindi ko pwedeng agad i-assume na negative 1.9999. Mali yun. Bakit? Andi dito na yun. Meaning, nandito na yung mga ina-assume mong value. Pag in-assume mo na ganun lalagay. Okay, so, pag-isipan nyo rin mabuti to. Itong dating nung netong dalawang to. Pag negative, then positive. Okay, yan naman, yan yung left hand limit. So, tandaan na, left hand limit, ito yung notation. Okay, from the left ng value. Okay, so proceed tayo dun sa next definition. Okay, so let's have definition 2. So, we say that f of x approaches to the right hand. Sorry, hindi ko na balitan yan. Left hand pa rin. So, dapat ito right hand. Hindi ko na palitan. That right hand. Okay, right hand limit L as x approaches A from the right and right limit of f of x as x approaches from the right of A is equal to L. So, A plus. Kanina, A minus. So, from the left. Dito naman A from the right. So, meaning yung mga nasa right side ng values nung A mo. So, if f is defined on some interval A, C, and for every epsilon there exists 0, for every epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0, such that the absolute value of f of x minus L is less than epsilon if A is less than x and less than A plus delta. Okay, so kanina yung pina-point out ko, di ba, sabi ko, ano ibig sabihin ni 2 to the 2 to the left, 2 from the left, then negative 1 from the left. So ngayon naman, emphasize naman natin si 2 from the right. Okay, so kung si 2 from the right, yung pinag-uusapan, so positive from the right, ang mga pinag-uusapan natin dyan is sila 2.00001, 2.0000001, and many more. Ganun kadami yan. So, ang nire-represent ulit niyan, ulitin ko yung 2 from the right is napakaraming value. So, hindi yan fixed na isa. Napakaraming infinite values yan na kung saan sila yung mga from the right na maliit lang yung distansya. Epsilon distance lang from 2 yung distance. Ngayon, pag ginawa akong negative 2 o negative 1 from the right, so ito na yung magbabago. Di ba kanina, naging 0.001. So, dito magbabago. So, from the right niya, negative 1. So, sipin natin. So, ito yung negative 2, ito yung negative 1. So, there from the right. Okay, so kung isipin mo, ano mga values yun? Ito yung mga values na kung saan that is negative 0.999, negative 0.9999999, and so forth. Ganun siya karami. Okay, so ngayon, at least na-discuss ko sa inyo ano ibig sabihin yung 0 to the left, negative 1 to the right, positive to the right, positive to the right, negative to the right. So, at least naiintindihan mo anong klaseng values yung isa-substitute mo. Okay, then again, kailan mo lang i-consider yung ganyang value pag makaka-affect sa limit. Yung tulad kanina, yung x minus 2, then 2 to the left. Kung nakaka-affect siya, isa-substitute ko. Literal. Tas ang sagot is yung 0 plus or 0 minus. Pero kung hindi naman makaka-apekto, kumbaga, wala naman epekto, kumbaga ito lang, right away, substitute natin. So, in my example, yung mga susunod, may kita mo yung epekto nung gagawin natin. Okay, so let's have example number 1. Okay, so let f of x be the piecewise function defined by 3 minus 5x squared whenever x is less than 1, and 4x minus 3 whenever x is greater than or equal to 1. So determine the limit of f of x from the left and right of 1. Okay, so again,
pinapadetermine natin yung limit daw ng f of x from the left and right of 1. So meaning, dalawa yung pinapahanap. Una, for letter A, hanapin daw natin yung limit ng f of x as x approaches from the left of 1. So yan unahin ko, from the left. So ngayon, based sa ating piecewise function, sinong values ng x dyan sa mga kanilang tawag dito sa kanilang mga condition, sino dyan yung from the left of 1? So obviously yung nasa taas kasi x less than 1. So yun yung mga pando doon sa mga left side ng 1. So therefore, this is equal sa limit ng 3 minus 5x squared as x approaches 1 to the left, from the left. Okay, next. Si 1 ba from the left makaka-affect doon? So, kunyari, that is 3 minus 5 something. Hindi naman siya x minus 1. Hindi naman siya 1 minus x. Tama? So, kung 1 minus x, yes, makaka-affect siya. Pero dahil hindi siya makaka-affect literal, anong gagawin? Right away, substitute lang natin. So, that is equal sa 3 minus 5 times 1. So, hindi ko nalalagay yung from the left. Kasi obvious lang sa substitute ko, hindi kasi makaka-apekto. Raise sa 2, which is equal sa negative 2. So, that is 3 minus 5. Tama ba sa sir? Okay. So, ayun yung from the left. Okay, next. Ang gagawin ko naman is, ang kukunin natin is, letter B, is yung limit nung f of x from the right nung 1. So, kung from the right, so obviously, kung ginamit ko yung kanina from the left, hindi mo na pwede sabihin yun yung from the right din. Tama? So, obviously, yun nasa ilalim ng piecewise function, yung pangalawang defined function sa piecewise, is yung gagamitin natin. So, therefore, this is equal sa limit as x approaches 1 from the right nung 4x minus 3. And again, check mo. Si 1 from the right ba, yan yung mga 1.00, 1.0001, 1.0001, 1.01, makaka-affect sa function? Hindi po sir. Wala siyang literal na effect. So, kung baga i-substitute ko, wala din. Wala epekto. So, ang gagawin ko lang, that is 4 times 1. So, substitute ko lang. So, that is 4 times 1 minus 3, which is equal sa 1. Okay, so kung napansin nyo, wala siyang epekto. Okay, so ngayon, may space pa. Pwede ako maglagay dito na parang condition or something na remark. Condition na lang. Okay, if yung limit nung f of x as x approaches a to the left ay equal sa limit nung f of x as x approaches a from the right ay equal, then the limit of f of x as x approaches a is exists. Sorry. Okay, so tandaan yan. So parang theorem siya or parang proposition. So proposition na lang. So ulit pag equal yung limit mo from the right from the left of a, then equal yung limit niya from the right of a. Therefore, yung limit ng f of x dun sa a na yun as x approaches dun sa a na yun exists. Okay, kasi ano ba ibig sabihin talaga ng limit na yan? So, pag kinukuha mo kasi talaga yung limit totally, kunyari ito yung a, yung mga values ng x na malapit kay a. So, ayun yun. Ayun yung from the left, ayun yung from the right. Sila yung dalawa yun. So, literal, ayun yung ginagawa talaga ng limit. So, ito lang, talagang binigyan ko na ng condition na kung saan, okay, ito pala talaga yung totoong meaning ng limit na yan. Bakit lahat yung kinukuha? So, hindi literal si a yung sinasubstitute. So, yung mga values lang approaches a. Okay? So, ayan yung example number 1. So, kung napansin nyo, walang epekto. Wala pa yung sinasabi ko na 0 to the left, then 0 to the right. Okay? So, ngayon, consider natin tong number 2. So, basahin lang na sir. So, consider, sabi na, consider g of x equal to square root of 2x squared plus x minus 1. So, evaluate the limit of g of x from the left and right of negative 1 and 1/2. So, meaning 4. Okay? Kasi sa negative 1 to from the right, then negative 1 from the left, then 1/2 from the left, then 1/2 from the right. Okay? So, yun yung mga possible na kukunin natin. Okay? So, before tayo mag-start, syempre, mapapaisip ka, sir, pwede ba right away? May factor yata kasi si 2x squared plus x minus 1. Okay? So, check ko lang ano yung factor ba kasi magkamali ako pag tinansya ko yung factor lang. So, habang iniisip natin yung factor,
Okay, so wait lang. Kunin ko na yung factor. Okay, nakita ko na. Sorry, natagalan. So, nakalkyo ko pa kasi so sa factor. So, dito kasi yung g of x natin can be written as square root of that is 2x minus 1 tapos x plus 1. Okay, so check natin kung tama yan, no? So, that is 2x squared plus x minus 1. Okay, so tama. Okay, so una natin gagawin sa letter A. So, ano sabi sa letter A? So, from the left muna. So, letter A, yung limit, tama, yung limit ng square root of 2x minus 1 tapos x plus 1 as x approaches negative 1 from the left. Okay, so ulitin ko negative 1 from the left. So ngayon, check natin yung factor sa loob. That is 2x minus 1 saka x plus 1. Okay, so isipin mo. So sa dalawang yan, sino yung maapektuhan? Si 2x minus 1 walang epekto. Tama? Si 2x minus 1, literal, isa-substitute ko lang. Walang mangyayari. Pero pagdating kay x plus 1, ano epekto nun? Okay, so substitute ko lang So ulitin ko lang. This is equal sa square root. Like, substitute ko na this is 2 times negative 1 minus 1. So, ito yung una. Okay, the next, pagdating dito, this is negative 1 from the left plus 1. Okay, so mula dyan, pag-isipan natin. So, yung una, this is square root ng 2 times negative 1 is negative 2 times minus 1 is negative 3. So, ito, negative 3. Okay, ngayon, check nyo mabuti si negative 1 from the left. Si negative 1 from the left, that is yung mga function, that is yung mga values na negative 1.0001, negative 1.0001, negative 1.000001. So, napakadaming value, pero from the left. Ngayon, si 1 is 1 something. So, ngayon, anong values yung lumabas? Ang lumabas na values, yung mga dating, ulitin ko lang si negative 1 to the left, plus 1, ang parang dating nyan is negative 1.0001 plus 1. Assuming yan yung isa. Another nyan is negative 1.01 plus 1. Another nyan negative 1.0001 plus 1. So, obviously, ang sagot dyan ay laging negative 0.0000 something. Tama? Kung may isip mo, that is something 1. So, depende sa value. So, napakadaming value na. So, kung naisip mo, dahil negative 0.00 something, so, anong klaseng value? So, 0 to the left, 0 from the left, o 0 from the right? So, sir, 0 from the left. Okay, yan yung sinasabi kong nakaka-apekto. Ngayon, anong ibig sabihin ni 0 from the left? Si 0 from the left is mga value na negative, pero napakaliit. Diyan yung mga negative 0.00001, negative 0.0000001, negative 0.000000001. Ganun kay liliit yung values na yan. Ngayon, i-multiply mo siya sa negative 3. So, sir, isa lang? Hindi, lahat. Okay, so isipin mo negative na marami, multiply ko sa negative 3. Anong sagot? That is 0 plus. Tama? Ang sagot doon is square root ng 0 from the right. Kasi negative something times negative 3, tas madami sila. Ang nasagot ko doon is positive 0.0003. Positive 0.00003 something. Napakarami, pero positive pa rin. Pero napakaliit. Pero dahil positive, ano is square root ng positive na yun? Dahil approaching 0 yan, ang square root niyan is 0. So therefore, ang limit niya is 0. Okay, so hoping na gets mo yung idea na sinasabi ni Sir Don. Ngayon, puntahan natin si x as x approaches negative 1 from the right. So, letter B. So, for letter B, that is limit as x approaches negative 1 from the right, ang square root ng 2x minus 1 tapos x
plus 1. Tapos sorry, medyo maliit na sulat na sir kasi nga ang hirap na rin nito eh. So kumbaga napakaliit na nung mga spacing, tapos yung dami na rin nung tinuturo ni sir. So ang hirap na talaga mag-adjust sa sulat. Hindi ko na pwedeng lakihan. Ang nangyari kasi pag nilakihan ko yan, mag-aano yung feedback nung picture o yung FPS magda-drop. So ang mangyari, instead na medyo malinaw siya, lumalabo. So sana intindihin nyo rin yung part na yan. So kaya nga sabi ko suggest full screen mo siyang panoorin. Okay, ngayon check naman natin to So eto yung negative 1 from the right, obviously hindi ulit makaka-affect kay 2x minus 1. Tama naman, hindi siya makaka-affect. Okay, so punta tayo dito. This is square root ng 2 times negative 1 pa rin kasi hindi naman makaka-apekto minus 1. Then this is negative 1 from the right plus 1. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Sir, ang ibig sabihin po nito, this is negative 3 pa rin po. Pero yung negative 1 from the right, so ano naman si negative 1 from the right? Yan yung mga values na kung saan sila yung mga negative 0.9999, negative 0.999, negative 0.9999999 something. So obviously, sino mas malaki sa kanila? Si 1 o yung mga negative 0.9999? Siyempre si 1. Pero yung laki niya, konting positive lang. 0.0001 lang. Okay, so therefore, ano sagot dito? This is 0 from the right. Ngayon, yung 0 from the right na yan is mga positive na very small. Multiply by negative is negative. Okay, so this is equal sa 0 from the left. But, wala tayong square root of negative numbers. Tama, sa real number, hindi natin nag-exist yung square root ng negative numbers. So therefore, ang limit niya do not exist or DNE. Okay, since the square root of negative number is not real. Okay? So, yan naman yung mga part na nag-positive. So, intindihin nyo mabuti yung ginagawa na sa ito talaga yung crucial yung left hand limit saka right hand limit. So, in-explain ko naman siya na mabuti. So, hoping na iniintindi mo. So, huwag mong pansinin ano itsura ko dito kasi adjustment ko yan. So, sa sarili ko yan. So, gusto ko kasi may audience ako. Tinitignan ko yung sarili ko. So, tignan mo yung ginagawa ko at yung sinasabi ko. So, kung lagi mong pinapansin yung may napupuna kang pangit or what, yun yung mapupuna mo, pero the rest, ikaw na mawawala. So, tandaan mo, ikaw din yung sisira sa sarili mo. So, ako, wala naman mawawala sa akin, laitin mo or what, wala kang magagawa. Okay? So, tayo, nag-aaral lang tayo. Next, letter C. So, for letter C, yung 1/2 naman. So, this is C. So, this is limit as x approaches ng 1/2 from the left, ang square root ng 2x minus 1 tapos x plus 1. Ngayon, dito naman ang obvious. Ang aapektuhan naman ng 1/2 from the left natin is yung 2x minus 1. Pag sinabsolute mo yung something doon, siya yung magbabago. Okay, so ang obvious kasi, yung mga pinangpapalit ko is yung zeros ng function sa loob. Is yung mismo kung saan siya magsisiro. Pero ang ginawa ko, from the left and from the right. So, kung iisipin mo, this is equal sa square root. Okay, so, yan, ipapalit ko dito, this is equal sa 2 times 1/2 from the left minus 1. Okay, multiplied by sa x plus 1, hindi na maapektuhan yan. So, that is only 1/2 plus 1. Then, this is equal sa, solve ko muna yung kabilang part, this is 3/2. Tama? So, since that is 3/2, ngayon, punta tayo dito sa kabila. So, 2 times 1/2 from the left. So, ang sagot dyan is something 1 from the left. Tama? Ang para magiging sagot dito is 1 from the left minus 1. Okay, so 1 from the left minus 1. So, 1 from the left minus 1 is something na from the left that is 0.999. 0.99999 something. Kasi 1 from the left dito sa kabila niya. So, 1 yun positive number. So, 0.999, 0.99, 0.9999 something, napakadami. Minus 1, sino mas malaki? Obviously, dito sa kabilang part. Tama ba? So, dahil ito mas malaki, ang sagot is negative something. Negative 0.00 something 1. So, ito yung mga sagot dito is 0 from the left. Okay, ngayon, multiply mo yan. 0 from the left times 3/2 is something na negative ulit. So, this is equal sa square root ng 0 from the left, which is equal sa DNE. Kasi nga, wala tayo ulit niyan. Kagaya nung kanina sa
letter B. So meaning hindi nag-exist yung limit niya pag x approaches 1/2 from the right. Okay, so lastly, letter D, kunin natin yung limit niya as x approaches 1/2 from the right, sorry. Then that is 2x minus 1, then x plus 1. Okay, and this is equal sa, ano yun? This is 2 times 1/2 from the right minus 1 multiplied by, this is 1/2 plus 1 kasi walang epekto. And this is equal, so obviously kanina from the left So dito naman ang mangyari, 1 from the right minus 1. So 1.0001 something, 1.0001, 1.00001, and yung mga values niyan, minus 1. So ibig sabihin, mas malaki siya, positive. So therefore, this is 0 plus, okay, multiply by 3 over 2, which is equal sa square root ng 0 from the right. Okay, which is equal sa 0. Okay, ngayon, makukonclude mo ba na nag-exist yung limit niya pag negative 1 in g of x? No, sir. Bakit? Hindi kasi equal yung left and right limit niya. Nag-exist yung left limit, pero hindi nag-exist yung right limit. So, in that case, hindi nag-exist yung limit niya doon. So, therefore, hindi nag-exist yung limit niya pag x is equal to approaches to negative 1. Consequently, or likewise, ganun din sa 1/2. So, 1/2, hindi nag-exist pag from the left. Pero pag from the right, mag-exist. Okay, so therefore, hindi mag-exist yung limit niya pag in-approach natin siya sa 1/2. So, ano lang ginawa, sir? In-emphasize ko paano pagkuha ng left and hand o left and right limit natin. Okay, so hoping na na-gets mo yan. So, move tayo sa panibagong example. Okay, so let's have example number 3. So, that is, if we have f of x be the piecewise function defined by x squared minus x minus 2 all over x plus 1 whenever x is less than 0, and square root of 4 minus x whenever x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 4, and x squared minus 5x plus 4 whenever x is greater than 4. So that is a piecewise function with 3 different restrictions, or meaning 3 different functions sa loob. Okay, so gagamitin mo yung nasa unang function pag x less than 0, meaning yung mga negative number. Gagamitin mo yung square root ng 4 minus x pag yung value is between 0 and 4. Okay, or 0 and 4. And gagamitin mo naman x squared minus 5x plus 4 pag yung value is greater than 4. Ngayon, sagutan natin yung mga pinapahanap. So that is find yung limit niya, yung b, c, and d. So letter A, hanapin natin. So, ang sabi ng letter A, find the limit as x approaches negative 1 from the left. So, bago ko lalagay ko na yung function para mabilis. So, ano ba yung negative 1 from the left? So, that is 0. That is negative 1.001, negative 1.0001. So, saan nasa ang value yun? So, actually, dun po sa una. Kasi yun lang naman yung negative yung x less than 0. So, meaning, dito, ipapalit ko lang si x squared minus x minus 2 over x plus 1. Okay, so check na natin. May factor by x minus x minus 2. Yes, that is may factor x plus x minus 2 saka x minus 1. So this is equal sa limit as x approaches negative 1 from the left ng yung factor sa taas is x minus 2 saka x plus 1 all over x plus 1. Okay, so para maiwasan natin, so sa limit kasi pwede ka mag-cancel. So pag may pa-factor ka, pwede ka mag-cancel sa limit. So tandaan niya na sa limit, pwede ka makapag-factor. So before mo apply yung limit, pwede ka muna mag-factor tapos mag-cancel. Saka mo apply yung limit, pwede yun. So next time, malalaman mo kailan ba pwede, kailan ba bawal. Okay, so next is ganito. This is equal sa limit as x approaches negative 1 to the left, from the left ng x minus 2. Since aware ka na hindi naman makaka-apekto yung negative 1 from the left dun sa x minus 2, therefore right away substitute natin si negative 1 minus 2 which is equal sa negative 3. So therefore ayun yung limit niya whenever x approaches negative 1 from the left. Okay, so next is letter B. So for letter B, this is limit as x approaches 0 from the right. Okay, so check natin. Nasaan dyan yung 0 from the right? Negative to
Tama. Ito ay 0 to 4. So, possible nandiyan yung 0 from the right. Sir, yung x greater than 4, 0 to the right din yan. Yes, 0 to the right din yan. Pero, siyempre, ang kukunin natin, yung malapit na malapit kay 0. So, sino yun? Yung 0 less than or equal to x less than or equal to 4. So, meaning, ang kukunin ko dito is square root of 4 minus x. Ngayon, check na natin dyan. Dyan pa lang ba makaka-apekto na yung 0 na yan? Hindi. Yung 0 from the right na hindi makaka-apekto literal. So, anong right away gagawin? Substitute. That is only equal sa square root ng 4 minus 0, which is equal sa square root of 4, which is equal sa positive 2 or positive negative 2. Okay, so yun yung value. So, tandaan nyo, nakita nyo naman, para lang din siyang limit. Pag alam mong hindi makaka-apekto ng konti dun sa ating function o sa pag-substitute, meaning substitute mo right away. Right na lang. Okay, so letter C. So, for letter C, kunin natin limit as x approaches, that is 0 from the left. So, ngayon, kung 0 from the left, sino ipasok doon? Yung nasa taas o nasa baba? Ito bang nasa taas na to o ito nasa baba? So, sir, ito po. Ito yung 0 from the left eh. Okay, so meaning, kukunin natin ulit yun. So, kukunin natin ulit nakuha to. So, pwedeng kunin ko na lang to x minus 2. Kasi obvious naman eh. Ayun lang naman yung apekto niya. So, that is only, lagay ko lang, x squared minus x minus 2 over x plus 1. So, kinapi-paste ko yung 1. Anong nangyari? This is x minus 2. This is limit as x approaches 0 from the left ng x minus 2. Since hindi naman makaka-apekto, right away substitute 0 minus 2, which is equal sa negative 2. So, dito mako-conclude mo sa part na to na yung limit ng f of x as x approaches 0 does not exist or DNE. Bakit? Yung right and left limit niya is not equal. Yung 2 is not equal to negative 2. Sir, square root of 4 naman eh. Dalawa value nun eh. Square root of 4 is positive and negative 2. Actually nga, lagi natin kinukuha yung positive roots lang eh. Pag square root. Okay, so letter D, dinagdag ko lang yan. Hindi yan pinirecord isolve. So for letter D, check yung limit daw nung f of x, then 4 to the right. So limit as x going 4 from the right. So dahil 4 from the right, meaning pataas sa 4, 4.0001, 4.00001, 4.001. So, therefore, anong mga values yun? Siyempre, ito. Obviously, ito yan. So, that is x squared. So, lagay ko dito, this is x squared minus 5x plus 4, which is equal sa, tanong, makaka-apekto ba yung 4 dyan? Sir, pag sinubstitute ko po kasi yung 4, that is 4 squared, 16, minus ang 20, that is negative 4. So, parang makaka-apekto po siya konti. So, check natin. Factor ko na lang para masigurado natin. This is limit as x approaches 4 from the right ng this is x minus 4 saka x minus 1. Tama? So, dito sa part na to, apply natin limit. This is 4 from the right minus 4. Tama? Then, this is 4 minus 1. Kasi hindi naman talaga literal makaka-apekto. And 4 from the right is 4.001, 4.0012. Okay, so therefore this is equal sa 0 plus. Tama? Then this is 3. Okay, then therefore anong sagot dyan? That is equal to 0 from the right. So meaning maraming value yung sagot. That is 0 from the right. So sir, anong sagot dyan? Check ko lang din para ko rin ma-verify ko rin. Okay, so ayun nga, ang sabi ni Book. So dahil ganyan yung lumabas sa sagot, the 0 from the right approaches 0 naman talaga yung value. So therefore, ang sagot natin is 0. So wala daw kasing sagot na 0 from the right and 0 from the left. So kunyari ang sagot is 0 from the right or 0 from the left, automatic approaches 0 yun eh. Tama naman kasi napakalit nun eh, 0.0001. Tama, yung isa naman is negative 0.00001. So approaches 0 sila parehas eh. So ang sagot mo na lang is 0 since limit din naman yung pinag-uusapan. Si 0 to the right, saka si 0 from the right, saka 0 from the left, hindi daw sila number. Sila ay parang sequence ng mga values na possible dun. Okay, so ang kukunin mo is yung actual value which is approaches to 0. So kukunin natin yung 0.
Okay, so clear sana tayo dyan. Kaya 0 yung ginamit ko. Okay, so proceed tayo sa next example. Okay, so let's have example for let g of t is equal to t plus 4 over the absolute value of t plus 4. Evaluate the limit of g of t as x approaches negative 4. So, dahil nakikita mo, kunyari, i-substitute ko agad yung negative 4 ko dyan. So, pag sinubstitute ko agad yung negative 4, so, ito lang alagay ko. Ay, kinuha ko yung limit ng t plus 4 over absolute value ng t plus 4 as t, sorry dapat dito, t approaches negative 4. So, pag sinubstitute mo, automatic 0 over 0. Okay? So, which is questionable sa atin or indeterminate form sa atin. So, di ba nga sabi ko pag ganyan, ang gawin mo, kunin mo yung left hand limit and right hand limit niya. So, pag ganyan yung nangyari, di ba nga sabi ko, it's either mag-factoring ka, algebraic manipulation, or yung ano pa sabi ko kanina, yung change of variable. Pero dito kasi, wala tayong mapapactor. Hindi mo rin pwedeng cancelin yan. Okay? At the same time, hindi ka rin pwede mag-change of variable. Pag nag-change of variable ka, same sense, nandiyan pa rin si absolute value. So, ngayon, define natin, ano ba si absolute value? So, sabi, si absolute value ng t plus 4, okay, ay equal sa piecewise function. Okay, kung naaalala mo. So, this is t plus 4. Okay, whenever t is greater than or equal sa negative 4. Next, this is negative t plus 4 whenever t is less than negative 4. Yan yung definition ng absolute value natin. So, balikan mo na lang. So, sir, paano nakuha yan? So, sir, paano nakuha yung negative 4? Kasi yung t plus 4 equate mo sa 0. So, kunyari ito, yung t plus 4 equate mo sa 0. So, therefore, t is equal to negative 4. Ngayon, ang gagawin ko, gagawin ko positive yung t plus 4. Whenever t is greater than or equal dun sa values na lumabas. Next, gagawin ko siyang negative, yung buong yun, whenever yung t is less than dun sa values na lumabas. Ganun yung gagawin mo pag may absolute value. Okay, so ngayon, dalawa na value natin yan. So, pwede na natin kunin yung limit from the right. Tama. So, from the right is sa ilalim. From the left, from the right is nasa taas, sorry. Then yung from the left, yung nasa ilalim. So, i-check natin yung limit. So, una, check ko yung limit. Yung limit ng t approaches negative 4 from the left. Nung t plus 4. Dahil from the left na yung ginamit ko, ano gagamitin ko sa function sa absolute value? Yung nasa ilalim. Kasi ito yung from the left. So, this is negative of t plus 4. Okay, ito yung value na yan. Okay, so obviously, ano sagot dyan? Ang magiging sagot dyan is simply limit as t approaches negative 4 from the left, makakancel yun. That is only negative 1 na lang. Kasi t plus 4 over t plus 4 cancel. So, 1 over negative 1, which is negative 1 na lang. Which is equal to sa, wala naman ipapalit, this is negative 1. Which is, ito yung value niya. Okay, ngayon, check natin si b. Sa b is limit as t approaches negative 4 from the right. So, that is t plus 4 over t plus 4 naman. Okay, and that is equal sa limit as t approaches negative 4 from the right ng 1, which is equal sa 1. Kasi nga, limit ng constant is always the constant itself. Okay, kung napansin mo, yung left sa right is not equal. Okay, so, limit of t approaches negative 4 from the left ng g of t is not equal sa limit ng t ng negative 4 from the right ng g of t. Okay, therefore, ano makukuntod mo? Therefore, the limit of g of t as t approaches negative 4 does not exist. Okay, so yung value na, hindi value yan, so do not exist lang. So meaning walang value. Okay, so ganyan mag-check. So kung alam mo hindi mo kayang kunin, hindi pwede algebraic manipulation. So pag absolute value, ito lagi yung gagawin. So tandaan yun pag may absolute value. So proceed tayo sa next example. So medyo nakakatuwa yung sunod. Parang greatest integer. So sorry kung medyo paiba na ng paiba, pahirap na ng pahirap. Yan kasi si advanced calculus. So bibigyan ka ng madali hanggang sa papahirapan ka. Okay, so for next example, given that h of x is equal to kx minus 3,
whenever x is less than or equal to negative 1, and x squared plus k whenever x is greater than negative 1, where k is constant. Find k so that the limit of h of x as x approaches negative 1 exists. So, hinahanap natin yung value ng k, tapos dapat nag-exist yung limit ng f of x. So, dapat yung value ng k na mahanap natin, yun yung value ng k na kung saan mag-exist yung h of x, o yung limit ng h of x. So, anong klaseng gagawin natin dito? So, para mag-exist yung limit ng h of x, ano bang sabi ni sir? Mag-exist yung limit ng f of x pag equal yung left and right limit niya dun sa ina-approach. Okay? So, ang gagawin natin, kukunin natin yung limit from the right, then limit from the left. Equate natin. Tapos, kunin natin yung values ng x. So, anong ibig sabihin sabi ni sir? So, ang mangyari, ang kukunin natin, ito yung solution. So, kukunin ko yung limit as x approaches negative 1 from the left ng h of x equal to sa limit ng x approaches negative 1 from the right ng h of x pa rin. Okay, ngayon, saka tayo dyan magde-decide sa piece function, ano yung gagamitin natin. Kung negative 1 from the left, sino yung gagamitin natin? Obviously, yun nasa taas. Tama. Kung negative 1 from the right, ang obvious yung gagamitin natin, yung nasa baba. So, this is equal sa limit as x approaches negative 1 from the left ng kx minus 3. Okay, equal sa limit as x approaches negative 1 from the right ng x squared plus k. Okay, ngayon check natin. Pag ipinalit ko yung negative 1 doon, hindi makakapekto sa kx minus 3 kasi nga arbitrary k, hindi natin mahanap eh. Similar doon sa kabila. Ipalit ko sa negative 1, walang epekto. So, walang 0 point something or walang 0 plus or walang 0 negative ng mga sagot. Tama? So, literal, substitute siya. So, that is k times negative 1 minus 3. Which is equal sa negative 1 squared plus k. Tama? And that is equal sa negative k minus 3, which is equal sa 1 plus 3. Then, pagsamahin natin yung pares, this is k. Okay, next. Then, this is negative 3 minus 1, which is equal sa k plus k. So, nag-transpose ako parehas. So, therefore, negative 4 is equal to k. So, therefore, the value of k is negative 4. Yun yung constant k. So, ito yung another way naman para masolve mo siya using left and right hand limit. Ito yung sinabi ko condition kanina. Equal yung left and right hand limit niya dun sa specific value, tapos mag-exist siya. So, ngayon, ginawa natin paraan, in-assume na natin na equal, hanapin natin yung value ng k. So, kahit i-check mo, tatama yan. Okay? So, next tayo is evaluate the limit of s plus the greatest integer function of 1 minus s as s approaches 2 from the right. So, ito yung medyo tricky. Sir, ano po yung greatest integer function? So, na-discuss ko si floor sa ceiling. Tama. Yung round up saka round down, kung naalala nyo. Ngayon, ito naman si greatest integer function. So, i-define ko na lang dito sa part na to ha. So, si greatest integer function, let's say, x lang muna ginamit ko. Siya ay isang piecewise function na hindi natatapos. Pero ano ibig sabihin hindi natatapos? For example, lagay ko dito si negative 1. Si negative 1, that is negative 1. Okay, that is negative 1 less than or equal dun sa x less than 0. Kasi 0 sunod dito eh. Okay, then dito, this is 0 less than or equal to x less than 1. Kasi 1 yung sunod dun eh. Then yung nasa taas dito, this is negative 2. That is negative 2 less than or equal to x less than negative 1. Yan yung ibig sabihin. And so forth. So, napakarami na yan. So, intindihin mo kung paano ko ginagawa. Ulit ha, negative 2 less than x less than or equal to x less than negative 1. Papunta doon. Then, ganun ulit. So, ganyan binabasa yan. Yung greatest integer function. So, ngayon, ganyan yung gagawin natin dito sa greatest integer ng 1 minus s. So, before natin masolve yan, isa-solve muna natin yung greatest integer ng 1 minus s. Tama? So, i-check natin kung nasan value siya. So, ngayon, paano natin gagawin yan? Malalaman natin kung ano yung value. Yung value kasi na limit is 2 from the right. So, meaning, positive 2 from the right. So, dapat, somewhere doon yung value ng s natin. Okay na ma-generate. So, dito ko nalalagay before natin masolve yan. This is the greatest integer function ng 1 minus s. Okay? This is equal
So, assuming na shoot at nakuha mo. Okay, so assuming nangyari that something, nakuha ko this is negative 2. Okay, so paano si negative 2? This is negative 2 less than or equals sa 1 minus s less than negative 1. Tama ba? And this is negative 1. This is negative 1 less than or equals sa 1 minus s kasi yun nasa loob less than 0. Okay, ngayon, mula dito, check nyo. This is if and only if. Pag sinimplify ko to ito, so pag sinimplify ko yan, mag-add ako both side ng negative 1. Ang mangyayari, that is negative, lagay ko din sa ilalim. Si negative 2 less than or equals sa 1 minus s less than negative 1. Ang gusto ko matira s sa gitna. Kasi gusto kong hanapin kung nasan banda si s eh. Okay, so dito, pag nag-add ako both side, this is negative 3 less than or equals sa negative s less than negative 2. So nag-add ako both side ng negative 1. Para makancel yung gitna. Ngayon, i-multiply ko both side by negative 1 kasi gusto ko maging positive si S. Magiging positive si S. Kaso ito, magiging positive 2. Pero magbabago. Magiging greater than positive 2. Ito magiging greater than or equal positive 3. So, nagbago yung inequality. So, in other case, pwede siyang maging ganito. This is 2 less than S less than or equal sa 3. Tama. So, yun yung ilalagay ko dito. This is 2 less than s, less than or equal sa 3. Ngayon, check natin itong isa bago natin masolve. So, yung isa naman is negative 1 less than or equal sa 1 minus s less than 0. So, pag nag-add both sides, this is negative 2 less than negative s less than negative 1. Which implies na ito ay magiging s greater than or equal sa positive 2 greater than positive 1. Which implies na ito ay 1 less than s less than or equal sa 2. Okay, so tama ko, this is if and only if 1 less than s less than or equal sa 2. So ngayon, among sa dalawang yan, saan pumasok si 1 minus s? Si 1 minus s na yung limit niya is 2 plus, saan pumasok yung s? Yung 2 plus. Ito po, yung s nandito banda. Okay, yung s na yan, ito yan. Yung condition na kung saan si 1 minus s is greater than or equal sa negative 2, which is greater to negative 1. Ngayon, ano value ng greatest integer function ng 1 minus s? That is negative 2. Okay, yung mismo dito. Okay, ito ay condition ng mga to. So, ulitin ko ang magiging sagot dito, this is equal sa limit as s approaches 2 from the right ng yung s ito na. Okay, ngayon, yung 1 minus s na greatest integer, ano saan pumasok? Dito. Sa part na to. Since pumasok siya dyan, kasi nga pasok dito yung 2 plus, andito yung 2 plus, kasi ito yung 1 minus s, ang kukunin mo, yung negative 2. So, papalitan ko lang yan ng negative 2. Okay, then, sunod, anong gagawin natin dyan? Substitute natin yung 2 to the left, 2 from the right, so that is 2 plus minus 2. Which is equal sa, that is 0 point something, or that is 0 plus. Ngayon, anong sagot pag 0 plus? That is equal sa 0. Okay, so, hoping, ulitin ko na-gets mo sana, sir, bakit negative 2? Kasi nga, negative 2 yung value, na kung saan na-satisfy natin yung 2 to plus. Ito kasi yung dito nasa limit. Hanapin natin saan papalo yung limit. Okay, ito yung condition. Yung ginagawa natin. Ngayon, tinanspose ko siya into some part kung saan papasok yung limit, kung saan papunta yung limit. Yung limit kasi papunta sa 2 plus eh. Hindi mo kasi pwedeng kunin tong ilalim. Andito yun. 2 plus something is nandito somewhere. Okay, so hoping na gets mo yung idea na yan. So, may next example pa naman tayo about yan. So, sana mag-gets mo. Okay, so next example tayo. Okay, so example number 7, evaluate the limit of the greatest integer function of 2x minus 1 minus 2x over 2x plus 1 as x approaches 1/2 from the right. So, ito naman, ang hinahabol natin si 1/2 from the right. So, again, start ulit tayo sa greatest integer function ng 2x minus 1. So, kanina sakto kasi yung hula ko eh. Okay, ngayon, gagawa ko ng paraan para hindi sakto. So, mag-start ako kunyari sa negative 2. So, that's something negative 2. So, this negative 2, that's negative 2 less than or equal sa 2x minus 1 less than negative 1. This is negative 1. So, this is negative 1 less than or equal sa 2x minus 1 less than 0. So, this is 0. This is 0 less than or equal sa to.
2x minus 1 less than 1. Okay, so sa tatlong yan, para makita nyo naman yung dami. Okay, so start tayo sa negative 2x. So dito sa negative 2 less than 2x minus 1 less than negative 1. So pag manipulate nyo, that is add both side ng negative 1 ng positive 1, that is negative 1 less than or equal sa 2x less than positive 1, that is 0. Tama? Then divide both side by 2, that is negative 1 half less than or equal sa x less than 0. So ito yung una. This is if and only if negative 1 half less than or equal to x less than 0. So check natin. Si x is 1 half from the right. So to ay x negative 1 half. So ang layo na. 1 half yung hinahanap natin mismong value. So next na value is negative 1 less than or equal sa 2x minus 1 less than 0. So add both side ng 1. This is 0 less than or equal sa 2x minus positive 1. Divide both side by 2, that is 0 less than or equal sa x less than 1 half. So lagay natin dito. So ito naman is 0 less than or equal sa x less than 1 half. So check natin. So kung check mo yung mga value ng x dyan, that isa yun man yung mga value ng x approaches 1 half from the left. Okay, so tanda mo 1 half x less than 1 half So from the left, hindi from the right. So meaning hindi pa rin to. So x tayo dito, x tayo dyan. Next lastly is 0 less than or equal sa 2x minus 1 less than 1. So add both side by 1. This is 1 less than or equal sa 2x less than 0. Divide both side by 2. This is 1 half less than or equal sa x less than 0. Okay, so probably ito na yan eh. So that is less than 1 half less than or equal sa x less than 0. Ngayon, saan pumasok yung 1 half to the right? Ito. Ayan yung 1 half to the right. So ngayon, ano yung gagamitin natin sa 2x minus 1? Ngayon, ang gagamitin natin palit sa kanya ay si 0. Okay? So, resolve natin dito. This is equal sa limit as x approaches 1 half from the right. Nang ito ay magiging 0 na lang. Check ko lang check ko lang yung value. That is negative 1. Add ko ng negative 1. 0. Okay. Divide both sides. Pagdating dito, check ko lang yung values. Baka magkamali ako. 1 half. So, nag-add ako ng 1 both sides. That is 0. It's 1 from the right. So, tama naman. Okay. Okay pa pala yung given. Sorry, pakamot ako. Yung given kasi sa akin is to the left. Ay, yung given ko is from the right. Ang given sa book is from the left. Okay, so, sorry, medyo natagalan siya doon. So, ito, limit as x approaches 1 from the right. So, tama lang. Ang gagamitin kong value is si 0. Okay, so that is 0. So, gagawin ko dito, lagay ko dito is 0 minus 2x over 2x plus 1. Okay, next. Right away ba, pwede natin masubstitute dyan yung value? I guess, sir, pwede naman. So, sa taas kasi wala namang epekto. That is negative 2 times 1 half. Wala namang epekto yan. Sa ilalim, okay, tama. Sa ilalim, wala namang epekto. So, sa ilalim naman, that's 2x plus 1. So, 2 times 1 half, 2 times 1 half from the right, that is 1 plus. Palagay ka lang 2 times 1 half to the right, from the right, is yan. So, 2 times 1 half is 1 plus something. So, this is only equal sa negative 1 over, this is 1 plus 1. So, 1 point something lang talaga siya. 1.001, 1.002. So, obviously, para lang din siyang 1. Tama? So, this is equal sa negative 1 over 2. So, this is negative 1 half. So, ulit bakit naging 1 plus? Kasi 2 times 1 half, that is 1 point something. May mga tira-tira pa eh. Madami kasi yan eh. So, consider natin yung 1 plus something, that's 1.001 something.
And yung 1.001 something na yan, that is approximately approaches sa 1. So add mo na lang, gawin mo na 1. So that's 1 plus 1 is 2. So negative 1 over 2 yung sagot. So therefore, n yung limit. So again, intindihin mo yung values ng greatest integer function tapos yung mga restriction na ganyan. So marami pang possible na tanong about dito, pero napakita ko naman na halos lahat ng possible na pwede kong gawin sa mga tanong or sa problem set natin. So hoping na sumusunod ka. Doon tayo sa next lesson, which is limits involving infinity. So next video tayo.